Dear friends, welcome to AID's American English Center. Now under the letter P, provenance. What do you mean by provenance? Provenance is a noun. The place of origin, where it started. Origin or source of something is called provenance. For example, the Kaveri's provenance. Provenance is starting, beginning, provenance. So, gunpowder is of Chinese provenance. So, gunpowder is the founding is from China. Yes, provenance. Proverb, it is a noun. Adage, proverb, someone or something well known for notoriety. Proverbs, it is a noun and it is the adage. So it says proverbial, it is an adjective of a proverb widely known. Proverbially. Providence, it is a noun. Quality of being provident, quality of being very holistic, divine care, God's care, providence, God. So, providence is something God-like. So, it seemed like providence that the doctor happened to be there. It seems to be like a providence means something God-like, that doctor was there. Providential means godly, of divine providence, fortunate. Provident, it is an adjective. Providing for future needs, you are providing something, money for your future needs. It is called provident. Provident fund, you must be knowing. Displaying foresight, thrifty, you being very saving type. Preparing for emergencies. For emergencies, you are preparing. Improvident means opposite is improvident. You are not caring about your future. Provincial, it is an adjective. Pertaining to a province, something which is pertaining to an area, province. Limited in outlook, provincial. Narrow, unsophisticated. Provincial means a person who is taking care of certain area. Provision, act of providing something provided. So, you are providing something, it is called provision. Preparatory measure, you are taking certain preparatory measure, it is called provision. Provisions, necessary supplies. Necessary supplies are called provisions. Stipulation, condition in an agreement. A condition in an agreement according to the provisions of all the agreements. So, according to the conditions of all the agreements. Provisional, it is an adjective. Tentative, temporary. Provisional means it is temporarily. Proviso, it is stipulation, condition. Certain conditions are called proviso in an agreement. Provision. Prove is extraordinary ability, military bravery. Extraordinary ability, military bravery is called provis, is a noun. So, provenance, proverb, providence, provident, provincial, provision, provisional, provisco, provis. Now, coming here, provocative. What do you mean by provocative? It is an adjective. Arousing anger or sexual interest. You are arousing somebody to get angry. You are arousing, seducing somebody and making them to get sexually interested. It is called provocative. Annoying also provocative. Provocative in tight jeans. So, she is wearing tight jeans and making others to get sexually interested. Provoke, incite to anger, cause an unpleasant action or feeling. Provocation. Proximity means nearness. Proximate. Proxy means authorized agent. Proxy, an authorized agent is called a proxy. Authority to act for another is called proxy. Prude, it is a noun, is very modest or a proper person. Is prude, who is easily shocked by improper things, especially of sexual nature. Something improper things, he gets shocked. Prudery, adjective, prudish, excessively concerned with propriety. So, prude means a person always thinks straight. He never lags, especially in sex. Prudent, being cautious, being careful. Prudential. Prune means cut away. You are trimming something, pruning. Prurient means having or causing lustful desires. You are making others to get sexually desires and thoughts. Arousing immoderate sexual desire. Pry, inquire impertinently someone else private affair. You are keeping on asking somebody's private
matters. You are prying on somebody means you are asking their personal things. It's a verb. Use leverage to rise and open something. Prize. Prize, tool for prying. Pseudonym. Pseudonym means a pen name, a duplicate name. It is a noun. Pseudonym. Fictitious name, a wrong name assumed by an author. Adjective is pseudonymous. Psych. It is the soul, it is the mind, is called psych. Psychiatrist means a doctor who treats mental diseases is called psychiatrist. Psych. Psych means of psych, mental or possessing extraordinary mental powers. So psych means having extraordinary mental power. Psychosis means mental disorder, mentally disordered. Psychosis. Psychotic. Pudding. Hot sweet dish. Hot sweet dish is called pudding. Yes. Provocative, proximity, proxy, prude, prudent, prune, prurient, pry, pseudonym, psych, psychiatrist, psychosis, pudding. A sweet, hot dish. Sure, what do you mean by provenance? The place of origin. Proverb, it is an adage. Providence, quality of being very God type. Provident, you are providing for future needs. Provincial, it is a area, it is limited. Provision, providing something for future needs. Provisional, it is temporary. Proviso, it is stipulation, a condition. Proves your extraordinary ability to do something. Provocative, arousing somebody's anger and sexual desires. Proximity, the nearness, the closeness. Proxy, an authorized agent, a duplicate person. You authorized by you. Prude, being modest, being very good and very good person. Prude. Prudent, being very careful and cautious. Prune, you are cutting away and trimming. Prurient, you are creating sexual desires on others. Pry, you are inquiring on somebody's personal affairs. Pseudonym, the pen name or a fictitious name. Psych, the soul and mind. Psychiatrist, a doctor who treats the mental disordered persons. Psych, mental, extraordinary, having high power, mental power. Psychosis, a mental disorder. Pudding, a hot sweet dish. Hope you are able to get it. So, நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ப்ரொவினன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றினுடைய ஆரம்பம், காவேரி ஆற்றினுடைய ஆரம்பம் அங்கே கர்நாடகாவில் ஒரு மலையிலே இருக்கிறது. அதுதான் ப்ரொவினன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆரம்பம், ஒன்றினுடைய ஆரம்பம். கன் பவுடர் இஸ் ஆஃப் சைனீஸ் ப்ரொவினன்ஸ் என்றால் அந்த வெடி மருந்துகள் சைனாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது. சைனாவிலே அது ஆரம்பமானதாக இருக்கிறது. ப்ராவர்ப் என்று சொல்கிற பொழுது பல மொழிகள், தத்துவங்கள். வெல் நோன் ஃபார் நொட்டாட்டிவ். ப்ரொவர்பியல் ஆஃப் எ ப்ராவர்ப். ப்ராவர்ப் என்று சொல்கிற பொழுது, ப்ரொவர்பியலி என்று சொல்கிற பொழுது, இந்த ப்ராவர்ப் என்றால் தத்துவங்கள். இந்த ப்ராவர்ப் இது தத்துவங்கள் சொல்லுவது. ப்ராவிடன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது தெய்வீகமான. ப்ராவிடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்கால தேவைக்காக ஒன்றை ஒதுக்குதல். ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் என்று சொல்கிறோம். திருப்தினா சிக்கனமான. ப்ரொவின்ஷியல் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குட்பட்ட. ப்ரொவிஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒரு தேவைக்காக ஒன்றை ஒதுக்கி வைத்தல். உதாரணத்திற்கு உணவு, ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொவிஷனல் என்று சொல்கிற பொழுது தற்காலிக, டெம்பரரி. ப்ரொவிசோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிபந்தனை. ப்ரொவிசோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிபந்தனை, ஒரு அக்ரிமெண்ட்ல ஒரு நிபந்தனை. ப்ரூவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய திறமை. ஸோ நண்பர்களே, ப்ரோவினன்ஸ், ப்ரோவர்ப், ப்ரோவிடன்ஸ், ப்ரோவிடென்ட், ப்ரொவின்ஷியல், ப்ரொவிஷன், ப்ரொவிஷனல், ப்ரொவிசோ, ப்ரூவஸ். அடுத்ததாக ப்ரொவொகேட்டிவ் என்றால் என்ன? அரைசிங் ஆங்கர் ஆன் செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒருவருக்கு கோபத்தை தூண்டி விடுவது, அவர்களுக்கு செக்ஸ் ஆசைகளை, உணர்வுகளை தூண்டி விடுவது, ஒருவரை அனாயிங் எரிச்சலை உண்டாக்குவது. ப்ரொவொகேட்டிவ் இன் டைட் ஜீன்ஸ் என்றால் என்ன? ஜீன்ஸ் கெட்டியாக அணிந்து உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டுவது. ப்ரொவோக்,
கோபத்தை உண்டாக்குவது, ப்ரொவகேஷன். ப்ராக்சிமிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது நெருக்கம். ப்ராக்சி என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு அதிகாரபூர்வமாக ஒருவர் வராத பொழுது இன்னொருவரை பினாமியாக நியமித்தல். ப்ரூட் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப நேர்மையான மனிதர். ப்ரூடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ரொம்ப எச்சரிக்கையான. ப்ரூட் என்றால் ஒன்றை செதுக்கி வெட்டி அதை ஸ்லிம்மாக வைத்திருப்பது, ட்ரிம்மாக வைத்திருப்பது, ப்ரூனிங். ப்ரூரியன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு செக்ஸ் உணர்வுகள், மற்றவர்களுக்கு அந்த உணர்வுகளை தூண்டி விடுவது, இந்த ப்ரூரியன்ட் என்று சொல்கிறோம். ப்ரை என்று சொல்கிற பொழுது இம்பற்றின், மற்றவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை என்ன ஏது என்று தோண்டி துருவி மூக்கை நுழைப்பது, ப்ரையிங். சுடோனம் என்று சொல்கிற பொழுது வேறு பெயர், புனைப்பெயர், சுடோனிம், பெண் நேம். சைக் என்று சொல்கிற பொழுது ஆன்மா, மனது. சைக்காட்ரிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மன ஆலோசகர். சைக் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய மன ரீதியாக மிகப்பெரிய சக்தியை பெற்றிருக்கக்கூடியவர் சைக். சைக்கோசிஸ் என்றால் மன நோயாளி. புட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது சூடாக இனிப்பாக பரிமாறக்கூடிய ஒரு பானம், புட்டிங். ஸோ ப்ரொவகேட்டிவ், ப்ராக்சிமிட்டி, ப்ராக்சி, ப்ரூட், ப்ரூடன்ட், ப்ரூன், ப்ரூரியன், ப்ரை, சுடோனிம், சைக், சைக்காட்ரிஸ்ட், சைக், சைக்கோசிஸ், புட்டிங். ஸோ நண்பர்களே, ப்ரொவினன்ஸ் என்றால் ஒன்றினுடைய ஆரம்பம். ப்ராவர்ப் என்றால் பழமொழிகள். ப்ராவிடன்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது தெய்வீகமான. ப்ராவிடென்ட் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்கால தேவைக்காக ஒதுக்கி வைத்தல். ப்ரொவின்ஷியல் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள். ப்ரொவிஷன் என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்காலத்திற்கு சேமித்து வைத்தல். ப்ரொவிஷனல் என்று சொல்கிற பொழுது தற்காலிக. ப்ரொவிசோ என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிபந்தனை. ப்ராவர்ஸ் என்றால் மிகப்பெரிய சக்தியை வைத்திருத்தல். ப்ரொவகேட்டிவ், உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டிவிடுவது. ப்ராக்சிமிட்டி, நெருக்கம். ப்ராக்சி அதிகாரபூர்வ ஒரு பினாமி. ப்ரூட் என்று சொல்கிற பொழுது நேர்மை, நாணயமான, கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு மிகுந்த ஒரு மனிதர். ப்ரூடென்ட் என்றால் எச்சரிக்கையான. ப்ரூன் ஒன்றை செதுக்குவது, வெட்டுவது. ப்ரூரியன்ட் பேராசை, காம, எல்லை ஆசைகள் உடைய. ப்ரை மற்றவர்கள் விஷயங்களில் தலையிடுவது. சுடோனிம் வேறு பெயரில் புனைப்பெயர். சைக் என்று சொல்கிற பொழுது ஆன்மா, மனது. சைக்காட்ரிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மன தத்துவ நிபுணர். சைக் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய சக்தி உடைய மன ரீதியாக. சைக்கோசிஸ் மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட. புட்டிங் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த சூடான இனிப்பு ஒரு பானம் சாப்பிடக்கூடிய. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ.